ഇപ്പോൾ മധുരയിലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആക്ച്വലി അത് ഞങ്ങൾ ആക്സിഡൻ്റലി അതിലോട്ട് വന്നതാണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വാസ് പ്രൈമറിലി ഫോർ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ആനിമൽ വെൽഫെയർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത്. ദേ ഇൻ മധുര ഹാവ് ബീൻ റെസ്ക്യൂയിങ് ഇഞ്ചേർഡ്, അബാൻഡൻഡ്, geriatric old elephants from trauma and taking them there, and അവിടെ അവർക്കൊരു ഹ്യൂജ് 100-acre plus സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരു ഓപ്പൺ റേഞ്ച് പോലെയാണ്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് വെറ്റിനറി ടീം എല്ലാം. സോ ഇത് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ എലിഫൻസ് എന്ന് പറയാം, ഓർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫോർ എലിഫൻസ്. മനുഷ്യരെ പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ട്രസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് എൻ NGO, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് SOS. സോ അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എലിഫൻസിനെ ഇഷ്ടമാണ്. വി റെസ്പെക്ട് ദം, വി വർഷിപ്പ് ദം, വി അഡ്മയർ ദം ഇൻ ടെമ്പിൾസ്, ബട്ട് വി ഓൾസോ റിയലൈസ് അവരെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഗോ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ്. ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. കോടനാടിൽ പോയി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇതാണ് 3 ആനകളെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മഴ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുവരും. ആ ഒരു ആന ഈസ് ബ്ലൈൻഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ആനയെ അവിടെ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ ദേ ഹാവ് എ ക്രാൾ, ബട്ട് ദേ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഓൾസോ ഫോർ roaming around. യമുനയുടെ ബാങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. So there will be protection as well. There will be protection, but they are looked after very well, given proper food, proper medicines, and ആ കമ്പനി കൂടെയാണ്. സി നമ്മൾ വയസ്സാകുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യം? കമ്പാനിയൻഷിപ്പ്. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി യു കെൻ സീ ദ ഡിഫറൻസ്. And if I'm not wrong, elephants are known for their community living as well. And there are 35 elephants there now. All rescued from various parts of the world, from India. And they are looking after them. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ I said, look, എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഗ്രീൻ കവർ ഉണ്ട് എന്ന്. He said, ഉണ്ട്, പക്ഷെ പോരാ. Then I said, why don't we consider the concept of a Miyawaki forest? അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് I was reading about the Miyawaki forest, and so I explained, and he said, that's a good idea, why don't we try? So initially ഒരു ട്രയൽ ലോട്ടായിട്ടൊരു 10,000 saplings we thought we'll try it. And surprisingly they also put that effort into it, and today they have created a field of dreams എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് ഏരിയ where we said we will commit 100,000 plants over a period of 3 years. So we are, as I've said, we are now, this year we will be touching 67,000 plants actually being planted. അവരെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനും പ്രോപ്പർ ഫെർട്ടിലൈസറും a full team to look after it. And നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാന്റ് ചെയ്ത trees ഒക്കെ have started coming up. The Miyawaki, the one advantage is it grows very fast. And it doesn't need very ഇതിപ്പോ എത്ര നാളായി you started? How long before you started it actually? 3 years. 3 years. We were supporting wildlife SOS for 5 years. But the Miyawaki concept we started 3 years back. And now it is coming to a stage where they also realize the importance of having a green cover. And logically green cover വരുമ്പോൾ even the birds and all these things start. Other birds. So in fact എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ചക്ക പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വളർത്താൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് അവിടെ ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ, ഓൺലി എക്സ്ട്രീം വിന്റേഴ്സും ആണ്. സോ വി സെഡ് വി ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ബാംബു, ചക്ക, ഇതൊക്കെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ it becomes a shade area for the elephants. And also they will be happy, have food, fodder. അവർക്ക് ഫുഡും ആവുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു that's again we feel very happy that ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് 100,000 plants if we can. And already 60,000. Already 67 is done. They've already will be completing this year 67. So we thought, ഞങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം we'll commit for the balance, we'll make it 100,000. But that's a good achievement തോന്നി. പിന്നെ അത് പോയി കണ്ടാലേ അറിയുള്ളൂ എത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. But they keep sending us photographs, and definitely it's very good. ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ഡ്രൈ ഏരിയ കണ്ട്
ഏത് പ്ലാന്റ് ആണോ ആ ഏരിയയിൽ സൂട്ടബിൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പ്. How do you feel, നമ്മൾ വാട്ടർ ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നു. അല്ല, ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അത് എത്രത്തോളം ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണെന്ന് സാർ ചിന്തിക്കുന്നത്? പോസിബിൾ ആണ്. വി സ്റ്റിൽ ബിക്കോസ് കുറേ കട്ട് ചെയ്തും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ എവിടെ ലൈക്ക് ഐ വാസ് റീഡിങ് സംതിങ് അബൌട്ട് ബാംബൂ കൾട്ടിവേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എ ക്രോപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഷെയ്ഡ് ഏരിയ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഹില്ലി റേഞ്ചസിലൊക്കെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് വരുമ്പോൾ ബാംബൂ ഒക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. It will be protective. Yeah. So that's the things that is possible. Okay. And so 3 things, ഈ forest rejuvenation, mangrove restoration, ഈ habitat creation, ഇതായിരുന്നു 3 main things on the ecosystem development kind of a project. Okay, that's great. And initially you have started associating with birds related thing, and later some movements towards Tamil Nadu and all. And how it came, that association came with Mumbai based organization, and why you, how came it to Chennai? Tamil Nadu oru area engane select? Tamil Nadu we have already been doing something earlier. Okay. Again, like I said, നമ്മൾ 3 categoriesലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. People, animals, the ecosystem. Planet. അപ്പോൾ people category children were always a priority. Okay. So there is a place in Nagapattinam which was one of the areas affected by the tsunami. Okay. അപ്പോൾ അവിടെ there is an organization called Vanaville, which was started by actually a journalist 20 years back. Okay. അന്ന് സുനാമി അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ട് കണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് she started developing it into it. So today she is running a full-fledged residential cum educational institution for children of tribal community. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ there are 2 communities, the നാട്ടുകുറവർ and the ബൂംബൂ മാട്ടുകാരർ എന്ന് പറഞ്ഞ 2. ഈ ബൂംബൂ മാട്ടുകാരർ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരു ഒരു കാളയെ കൊണ്ട് ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് അടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ തലകാട്ടുന്ന അവരൊരു ട്രൈബാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ദേ ഹാവ് നോ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അവർ ബെഗറി ഓർ തീവറി, ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ മറ്റേ പിക്ക് പോക്കറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് പിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ. So this lady started collecting all those children, taking them into her institution and started educating them. Okay. Over the years, ഇവരെല്ലാം പഠിച്ച് വന്ന് they have also started going for jobs. So that has been a very, very good transformation seen when we talk of inclusion. So over 2 decades, that much change. She has brought about that much of change. So അത് അന്നൊരിക്കൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ച് we contacted her, we checked. See, normally ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന we first understand what the issues is. This something that we feel about. Okay. അവർ ചെയ്യുന്നവർ എത്രത്തോളം സിൻസിയർ ആണ്, ക്രെഡിബിൾ ആണ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുള്ളൂ. പിന്നെ കാശും അതൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് then we start understanding what is it that they need, how can we support them, അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ്. സോ തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണത്തിലെ വാനവിലിൻ്റെ ആണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തത്. പ്ലസ് എൽഡർ കെയർ. മധുരയുടെ അടുത്ത് അക്ഷയ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ വാസ് ആക്ച്വലി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഷെഫ്, ഒരു നല്ല ഹോട്ടലിലെ 5-star ഹോട്ടലിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഷെഫ്. നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിന്റെ ഇത് കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ there is a story about the same person. So നാരായൺ എന്ന് പറഞ്ഞ he is the one who gave up his job. He actually supposed to go abroad for his job and he started this. Today what he is doing is he is picking up again abandoned, abused elderly people in the streets of Madurai. അവരെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്ത് as long as they are able to be there or the family comes and takes them. They look after them. So today he has about 450 people. So Tamil Nadu, we have some kind of connection on this. So Tamil Nadu, see, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ geographically we are not restricted too much. Like that. So അപ്പോഴാണ് the birds-ന്റെ ഇത് വന്നപ്പോൾ when we were doing the forest part of it, logically birds was an interesting area. Now birds we can't do much on conservation and all that. But
I have always felt that one of the prominent institutions in the country or the world is Bombay Natural History Society. It's a 185-year-old. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ we used to go for the exhibitions and talks and all that. So I know about them. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ actually we have been interacting with them and trying to find out is there something we can do. അങ്ങനെ ഇനിഷ്യലി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നില്ല. പിന്നെയാണ് they have a team in Point Calumet. Vedaranyam. Wetland fields and everything. Now, they said, look, can we come to you with a proposal? So we said, come. Angane varan paranju. Appa we was trying to understand what is that specialty of that area. Appadana I came to realize that Point Calumet, whole belt, is one of the landing points of the migratory birds. So 40-50 countries where the migratory birds come there, stay there for a few days, and then they take off. So our season lana. But obviously, ivarde joli is related to birds, so they do a lot of research there. But while doing that, they also realize that local support angane ippozhum poachingum adu idokke undu. So again, they felt that nammal idu aa change manasil varuthanengil it has to start at the school level. So they said, why don't we think of forming a bird club? We will go and educate them, we will talk to them, we will train them. So ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്നും 20 കുട്ടികളും 2 ടീച്ചേഴ്സ്. So അങ്ങനെ ഒരു 3-year പീരിയഡിൽ they are hoping to cover 600 students and 60 teachers to educate them and then start forming these bird clubs, so that the concept of understanding the birds, their role in society, their requirement in the environment, how they migrate, lot of things can be learned. It's a nature education environment kind of class aanu, but in the process ഒന്ന് അവരെ കുറച്ചൊക്കെ ആ ടി വിയിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ നിന്നും മാറ്റി നേച്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. So we started with them and we said, okay, let's go ahead. പിന്നെ 2 കാര്യങ്ങൾ again നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we'd like to associate with somebody with a good reputation, with a good credibility, and who knows what they're doing. So BNHS was one of the best. So when I asked them, look, ഞാൻ കേരളയിലാണ്, ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നേടാനില്ല, can you not do it in Kerala also? Because even forest area ബേർഡ്സിൻ്റെ ഇതുണ്ടായി. So Kerala you have the wetlands, you have the forest area and different environment in which the birds are. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, we are not fully equipped for that right now. I said fine. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് then അപ്പോഴാണ് we came across this institution in Kottayam. TIES എന്ന് പറഞ്ഞ Tropical Institute of Environmental Studies. They are actually an organization manned by a lot of senior professors who are from Kerala and various who are experts in their field. They seem to be doing a lot of things, and ഞങ്ങൾ അവരായിട്ടൊന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ they said, അയ്യോ ചെയ്യാം, let's come, ഞങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. So they've come up with a proposal for 3,000 students in 3 years time. Again 5th standard, 6th standard, 7th standard level. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അവർ തീരെ യങ് അല്ലേ? He said that is the time they learn more and they are receptive at that age എന്ന് പറയും. So അവരെ ഈ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഫീൽഡ് ട്രിപ്സിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി they are creating a book of birds and they are trying to put in so they have structured the whole program beautifully. It is just starting off. They have just started off, and yearly we'll know what is the difference on that. Again, schools, teachers, bird clubs are networking, and adina according to them 3,000 ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ at least 30% will show serious interest in environment and natural history. That's only one day. That itself is a very great. Adinte multiplier effect is very good. Plus ivare schoolil they can spread the word around what they are doing and how they are finding it so interesting to do. And when it become a trend, definitely other people will follow. And by and large sir ipo paranja 2-3 ഏരിയയിലും knowingly or unknowingly you are mentioning about the early age learning. And is it evolved like oru purposefully evolved ചെയ്തു വന്നതാണോ അതോ out of because they are curious.
they're receptive, they understand, they're not conditioned by the parents as yet, or the schools. So in fact even in Point Calumet BNHSന്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ അവർ നേരത്തെ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ മിനി പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഈ വാനവെല്ലിലെ കുട്ടികളാണ് all from 3rd standard, 4th standard. He said they were the most inquisitive, they were the most curious, and they were asking lots of questions. So the earlier you can get them involved in this, the better it is. Okay. So അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാം. ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നു പറയുന്ന കേരളത്തിലും ഇത് ഈ ഡയമെൻഷനിൽ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്തുകൊണ്ടും എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കറക്റ്റ്. സോ ഇൻഫാക്ട് ഇവർ ട്രാവൻകൂർ TIS പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇത് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് അക്രോസ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പ്രോജക്റ്റ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ്. ഓരോ ഇയർ വിൽ വി കൻ സീ ഹൗ ലോങ് വി കൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് കണ്ടിട്ട് വി കൻ ലെറ്റ് അതേഴ്സ് ജോയിൻ വിത്ത് us. ബട്ട് ഇതിൽ മോർ ദർ ഇസ് നോ കൺസർവേഷൻ എലിമെൻറ്റ് ഓർ ഇത്, ബട്ട് മോർ ടു ക്രിയേറ്റ് ദറ്റ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ബേർഡ്സ്, their role in society, in the environment, and how relevant it is. And ee migratory birds in the it's a very fascinating thing to see how they come from different parts of the world and come there and then go fly off from there. And a lot many small associations are here who is there are a lot of individual naturalists and ornithologists and small groups. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇവരൊക്കെ അതിലോട്ട് ആക്കി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. And what we thought is we can encourage the students to have a painting competition on the birds, photographic competition. അതൊക്കെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. Especially photography, that is very so much. So they can do reels. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേച്ചർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ നേച്ചറിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റീൽസ് you get on fully birds, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ബേർഡ്സ് ആണ്. So all this is related to so it's a kind of related, though not directly into the environment, but it's interacted. But it's education ആണ്. So കുട്ടികൾക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇതിലാണ്.